Bạn muốn trở thành chuyên gia về đầu tư tài chính? Bạn muốn có cơ hội thăng tiến trong công việc? Bạn muốn hiện thực hóa tri thức thành tiền bạc? Cử nhân thương mại BCom và thạc sĩ tài chính và đầu tư chính là những chương trình mà bạn đang tìm kiếm. Đây đều là những chương trình đào tạo uy tín được Học viện Tài chính, trường đại học hàng đầu của Việt Nam về đào tạo tài chính, kế toán kết hợp với các trường đại học danh tiếng trên thế giới thực hiện. Nếu như chương trình cử nhân thương mại BCom được liên kết với trường đại học Victoria, trường đại học số 1 của New Zealand và đứng trong danh sách 58 trường đại học trên thế giới được nhận vương miện Triple Crown về chất lượng đào tạo, thì chương trình thạc sĩ tài chính và đầu tư lại được liên kết với trường đại học Greenwich, một trong 50 trường tốt nhất nước Anh. Sự liên kết đào tạo như vậy đem lại rất nhiều lợi ích cho học viên. Mình chọn chương trình BCom vì khi mà mình vừa mới bước chân ra khỏi ngưỡng cửa cấp 3 trung học phổ thông thì mình có một nửa thời gian học tại Việt Nam để có thể rèn luyện tiếng Anh thêm trước khi bước sang nước ngoài. Và khi mà mình được học ở đây thì mình được học một nửa số môn chuyên ngành trước khi sang nước ngoài, và mình có cảm thấy phấn chấn, tự tin hơn và cũng tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được chi phí. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ nhận được tấm bằng danh giá của trường đại học Victoria. BCom là bằng cử nhân danh giá của New Zealand, có giá trị toàn cầu và được thẩm định bởi tổ chức thẩm định và công nhận chất lượng quốc tế. Nếu có nguyện vọng học cao hơn, sinh viên tốt nghiệp BCom có thể học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ tại New Zealand hoặc một nước bất kỳ khác. Đối với chương trình thạc sĩ tài chính, thời gian đào tạo được thực hiện gọn trong 1 năm và ngoài giờ hành chính hoặc cuối tuần. Học tại Học viện Tài chính nhưng được đảm bảo chất lượng ngang bằng với mọi sinh viên khác do Đại học Greenwich đào tạo, chính thức được trở thành sinh viên của Đại học Greenwich và được Đại học Greenwich cấp bằng tốt nghiệp. Toàn bộ chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và nguồn tài nguyên hoàn toàn do trường Đại học Greenwich cung cấp. Chúng tôi thiết kế một chương trình như thế là nhằm mục đích giúp các sinh viên Việt Nam không phải xa rời vị trí công tác, không phải xa rời gia đình, nhưng vẫn được tiếp cận một chương trình đào tạo đạt chuẩn mực quốc tế về một cái chuyên ngành mà cho đến nay là duy nhất tại Việt Nam, đó là đầu tư tài chính. Khi kết thúc chương trình học theo các chuẩn mực quốc tế về trình độ thạc sĩ này, các em sẽ được cấp bằng của Vương quốc Anh. Học viên cũng có cơ hội được ra London thực tập và tham dự lễ nhận bằng thạc sĩ tại trường Đại học Greenwich khi kết thúc khóa học tại Học viện Tài chính. Nếu bạn muốn nắm lấy những cơ hội này nhưng còn băn khoăn về vốn tiếng Anh của mình, thì các khóa học tiếng Anh dự bị của Học viện Tài chính sẽ là giải pháp cho bạn. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với Diễn đàn CEO trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe luôn là lĩnh vực được quan tâm rộng rãi và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này không có gì là mới, thậm chí có quá nhiều hướng đi cho các doanh nghiệp. Với một đại dương đỏ các thị trường bị lấp đầy bởi các đối thủ cạnh tranh và đã được khai thác rất sâu, vẫn còn đó những doanh nghiệp tự tìm cho mình hướng đi mới đến các đại dương xanh đầy giá trị tiềm năng. Trong chương trình tuần này, xin mời quý vị cùng gặp ông Santosh Kumar là giám đốc của Comfortor Việt Nam, một trong những công ty tiên phong trong những lĩnh vực mới. Vậy thì những cái cơ hội và khó khăn của họ khi mà gia nhập những cái thị trường mới là gì? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Nhưng trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Trên thế giới, mỗi ngày có hàng trăm nghìn doanh nghiệp ra đời, và cũng với một số lượng doanh nghiệp gần như vậy thất thế, phá sản. Sự quyết liệt của thương trường thực sự là một thách thức lớn đối với các doanh nhân. Giới doanh nhân có câu, cùng ngành nghề chứ không cùng lợi nhuận. Cạnh tranh là sự tất yếu của thương trường. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chính là sự so sánh, đối chừng sức mạnh cơ bản giữa các doanh nghiệp như thương hiệu, chất lượng, mẫu mã, giá cả. Bên cạnh đó, những đe dọa thách thức hoặc cơ hội của doanh nghiệp cũng chủ yếu có được từ quá trình cạnh tranh. Trong môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để có thể chiến thắng các đối thủ cạnh tranh trên thị trường hiện tại đã được xác lập, hay còn gọi là đại dương đỏ. Tuy nhiên, bên cạnh việc đối đầu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh để tồn tại và phát triển,
các doanh nghiệp vẫn có thể tìm hướng phát triển của mình ở một thị trường mới mà ở đó không có đe dọa từ đối thủ cạnh tranh hay là đại dương xanh. Nhiều doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam đã lựa chọn hướng đi này và rất thành công. Để bước chân vào thị trường mới này, doanh nghiệp sẽ phải tạo ra những yếu tố giá trị mới, được người tiêu dùng chấp nhận và đánh giá cao. Nếu coi môi trường kinh doanh là một đại dương, thì những cuộc cạnh tranh tàn khốc tại các thị trường truyền thống lại nhuốm màu đại dương thành đỏ. Làm thế nào để tránh cho mình và doanh nghiệp những tổn thất không đáng có trong quá trình cạnh tranh? Làm thế nào để thoát ra khỏi đại dương đỏ, tự mở ra cho mình một đại dương xanh để thỏa sức vẫy vùng, là một trong những hướng đi mới của các doanh nghiệp hiện đại. Trong số các lĩnh vực hiện nay thì y tế chính là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp khai thác. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội thì con người ngày càng quan tâm đến sức khỏe của mình. Đồng thời, khi người ta càng khám phá ra nhiều căn bệnh quái ác thì sự hỗ trợ của y tế lại càng quan trọng. Các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế từ đó cũng gia tăng mạnh mẽ. Mình nghĩ là với những cái sản phẩm y tế mới cũng sẽ có cơ hội rất là lớn để thâm nhập vào thị trường Việt Nam, bởi vì là với những cái sản phẩm mới đồng nghĩa với nó là những cái công nghệ mới, và việc phục vụ cho y tế bằng những cái công nghệ mới là một trong những cái xu hướng chung không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn thị trường trên thế giới nữa. Comfortor là một trong những doanh nghiệp đã khai phá được một đại dương xanh của mình trong lĩnh vực này, khi họ cho ra đời sản phẩm giày chức năng dành cho bệnh nhân tiểu đường. Ước tính trên toàn thế giới có khoảng 300 triệu người bị đau chân do tiểu đường hoặc các biến dạng ở chân. Sau 8 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Comfortor, một thương hiệu từ Thái Lan, đã trở thành công ty chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc chân sang các thị trường như Mỹ, châu Âu, châu Á và đã có mặt tại Việt Nam gần đây. Với tiềm năng lớn và mức độ cạnh tranh còn ít, đầy hứa hẹn sẽ là một đại dương xanh thực sự cho Comfortor tại Việt Nam. Thank you, Santosh, for being here with us in our program. I would like to thank you very much to invite me to the show. Biomechanical footwear is a very new term in Vietnam. So, how the idea of design this kind of products come to you? Okay, basically, we're looking at into the terms of biomechanical is more into the motion of walking. So the whole concept basically came into an invention through the years of experience as being a medical person. So I basically we went exploring throughout the world. Yes. And getting to know about a lot of conditions, food conditions, and getting to know about foot pain. People suffer from all kind of foot conditions, like from a major limb pain to shin pain, knee pain, back pain, aching legs. So this was a major condition within the medical sector. Yeah. And then we see a lot of diabetic patients suffering a lot from foot pain, basically. So there were a lot of, I would say, medical prosthesis or orthosis, prosthesis kind of medical grade products, which are not available in the mass market or easily available on a very simple basis. So what we did from there, we have brought those technology from Germany, brought it back to Asia, and then slowly we have created advisory board, which is called the CPAB, which is called Comfortor Professional Advisory Board, which consists of professional doctors, orthopedic practitioners. We have 2 podiatric surgeons involved in it, and also some physiotherapy. This a group of in this board of specialists, we combined, and then we decided to develop a product called Comfortor Biomechanical Footwear, which we started this innovation about 10 years back, and then it basically evolved into a medical health shoe product for the consumers, basically. Okay. For the time, so you developed this kind of products for normal people, is this right? For normal consumers who are suffering from foot pain, basically. Then from there, basically it's already useful for patients who have foot conditions and things like that. So how many markets has Comfortors presented? We have actually penetrated to about 4 continents, and we have covered America. We have distributors in Europe. Impressive, huh? Yes, in Middle East,
We are selling to about 10 countries in the Middle East, and also in Asia. We are also working in about 4 to 5 countries in Asia, basically covering like Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, and now we're coming into the Vietnamese market. You said that you are Malaysian, but you developed the comedy in Thailand. Yes. Why? Okay, basically because we migrated to Thailand, and we have settled up in Bangkok for the past 15 years. And then I was doing some few other businesses, and then we got into this business 10 years back. So as a pioneer in this market, you may have a lot of advantages and opportunities to develop with less competitors. Say more about the very first beginning stage of your company. Okay, so I would say, okay, there would be less competition in sense of other market players are not around. Yeah, but, right. Okay, there would be, I would say, to check and balance this issue, if there is no competition around, but another issue is still also there is no market around, in sense of, because there is no proper education that's spread. So it comes back to a ball game where we still have to put the same amount of effort in still educating the market and then penetrating back into the market. But of course, we do not have a much competition in the moment, but the effect comes back to the same. From my point of view, because when there is no market, we still have to educate the market to open up a market. So it's going to be the same amount of effort. But of course, with competition, then there could be price war, or there could be more tough times in the market. But it comes back to the same. You have both advantages and faced difficulties as well. Yes, definitely. Okay, when opening a new market. But I would say, from what we are looking at, according to what we see in the Vietnamese market. For example, you say that you start your company in Thailand. Yes. What advantages? Okay, of course, the advantages that we had was basically we had the know-how, we had the skill, we had the technology, I would say, and we really got the right support of our team in order to go and penetrate the market, in sense of what we do is we do a lot of checkup. We set up zones where we do a food checkup, we do a workshop, we cooperate with the Ministry of Health, then we cooperate with the hospitals, then we cooperate with the schools, we cooperate with a lot of institutes to basically create a lot of awareness about food care and about why should we take care about our food, and why should we wear good footwear, and what are the solutions. And we have created a channel and partners who have all invested together into channels where they can buy the products as well. So this is where we have done this, and today what would be the best advantages for us in the Vietnamese market is that being a pioneer in other regions, we could just transfer all this experience at one time to the Vietnam market, and then it would be much more easier for us to penetrate into the Vietnam market, basically, because we know we have the experience that been done before, ideally. Okay, so there are many advantages for you to start a new sector, to new market in Thailand. And of course, what you say, I think, is the difficulties too, because when you are penetrate into the new market, it is a kind of very new world for you to develop, and maybe you have a lot of difficulties then. How did you face and solve this problem? Other players in the market, where there could be a few competitions, which creates a price war, in sense of, like, today we put a price at this at $50, and then competition comes in and put the price at $40. So these are the type of areas that we feel difficulties, basically. First of all, the Comfortor products is designed for the diabetic patients. So when you move this product from the diabetic patients to normal people, how you adjust your products to be more suitable for them? Okay, basically the difference between the diabetic product and also the normal consumer range, it's not much different, but the difference comes on the upper part of the footwear. So the moment we change the upper part, which is for a diabetic patient, it will be more sensitive. So we have to use sensitive covering, and it will have to be a full footwear.
and it should be like a shoe shape and things like that. But for a normal consumer which has more foot other relevant conditions like flat foot or heel pain and things like that, they are not too serious about the sensitive part of the overall foot. So that the only thing that changes is the design. So we have other designs, we have created other range of designs for the normal consumers, and we have ranges which is just more sensitive care towards the diabetic patients. That's the difference actually. No more. I think that besides the mechanical factors to adjust the products, I think that's the fashion factors is important for our customers. Correct. So in that area, what we do is basically we have set up. We're going to set up I would say our showroom, and also where we have a specialized unit where we do customized order. Where if a patient is too serious in that area, where if they have serious condition in their foot problems and things like that, where they can come over, we do a specialized checkup, and then we have to do a custom-made shoe, which is done and then delivered to the patient. What do you call the customized? Customized. It's more tailor-made, where we have to take the measurement of the foot. We have to do an imprinting cast, and then we have to send this measurement into our laboratory in Bangkok, and then where it is then prefabricated in Bangkok and then delivered back to Vietnam. So that's more for more serious condition or more serious foot problems, I would say. Cùng với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Để đạt được mục tiêu này, hoạt động đánh giá công nghệ y tế được xem là một công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hệ thống y tế. Tuy nhiên, công nghệ y tế tại Việt Nam hầu như chưa phát triển nhiều cả về nghiên cứu cũng như sử dụng kết quả nghiên cứu trong hoạch định chính sách. Hạn chế về năng lực nghiên cứu, hệ thống thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính đang là những thách thức cho việc phát triển nghiên cứu với đánh giá công nghệ y tế. Tuy nhiên, nhờ việc hội nhập quốc tế, học hỏi kinh nghiệm và các nghiên cứu của nước ngoài, cũng như nhập khẩu máy móc y tế mới, ngành y tế Việt Nam đang ngày một phát triển. Thị trường thiết bị y tế hiện nay thì theo tôi đánh giá là đang phát triển, cũng giống như là sự phát triển của đất nước Việt Nam. Thì nhu cầu về thiết bị y tế hiện tại là đang tăng cao cùng với cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe. Theo đó, thị trường y tế Việt Nam đang dần trở thành sân chơi tiềm năng của các thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài. Hiện giờ thì ở thị trường Việt Nam về đại đa số thì là sử dụng hàng nhập khẩu. Cũng có rất là nhiều những cái công ty về dược rồi về y tế ở Việt Nam, nhưng mà cái thực tế thì chắc là mới chỉ đáp ứng được phần nào cái nhu cầu thực tế thôi. Để có cái nhìn sâu hơn về thực trạng phát triển công nghệ y tế tại Việt Nam, vừa qua, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 5, tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 21, Việt Nam Medifarm 2014, do Bộ Y tế tổ chức. Triển lãm đã thu hút sự tham dự của 350 tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, dịch vụ y tế và trang thiết bị y tế, đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày 450 gian hàng. Các mặt hàng được trưng bày giới thiệu tại triển lãm là những sản phẩm thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của Việt Nam và trên thế giới, như dược phẩm, máy móc, trang thiết bị và đồ dùng y tế, trang thiết bị nội thất bệnh viện, phòng khám, thiết bị chẩn đoán, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị xử lý chất thải, nguyên liệu, hóa dược, dược phẩm, mô hình giáo cụ trong các trường y. Thứ nhất, hiện nay đối với cái thị trường chăm sóc sức khỏe thì rất là tiềm năng. Tuy nhiên thì cũng không tránh khỏi những cái đơn vị sản xuất không đúng chủng loại nhưng vẫn được gọi là thực phẩm chức năng hay gọi là sản phẩm dinh dưỡng trị liệu. Thế thì đến với những cái sự kiện lớn như thế này thì chứng tỏ rằng các doanh nghiệp đó đã cam kết hoạt động đúng theo quy tắc của Bộ Y tế. Đây là cơ hội tốt để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế trong nước và quốc tế giới thiệu quảng bá sản phẩm, tiếp cận với kỹ thuật, công nghệ cao của nền y học thế giới, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác quốc tế, tìm hiểu thị trường, liên doanh, liên kết, góp phần vào việc phát triển mạnh hơn nữa thị trường dược phẩm, trang thiết bị y tế.
Đây cũng chính là mong muốn của người tiêu dùng, những người quan tâm đến sức khỏe của mình và thực sự sử dụng sản phẩm. Và tôi thấy cần phải hợp tác trong cái hội nhập thế kỷ 21 này là hội nhập quốc tế, cần phải hội nhập với các nước để cho cái kỹ thuật mặt hàng đa dạng hơn và tiên tiến hơn để phục vụ các bệnh nhân được tốt hơn trong công tác khám bệnh và điều trị. I know that first of all you built your company in Thailand, and you just come here in Vietnam for about several months. Why do you choose Vietnamese market? Because honestly, there's two reasons. One is we have a good local partner in Vietnam, and secondly, there's a huge opportunity or demand in the Vietnamese market because of after a brief market survey, we've seen there are a lot of people who actually suffer from food problems, which they do not know about it. So we would like to come into the market because believing that there is a good opportunity in the market as well. Okay. When you come to Vietnam, you may have some kind of general perceptions about our market. So how is your remark about our market in general and in the healthcare sector in particular? In general, the normal market is wonderful. I would say because of 80 million population, the market is good, and it's accepting what we are trying to offer, and from most of we had a road show today. It's an exhibition in Việt Medical, and we have did one day we have done about 200 to 300 checkups of patients, which is amazing basically, because in most of the other regions per day we could only do maybe 100 checkups. But in Vietnam, we are doing in Hanoi, we did about 300 checkups in a day. So I think that feedback is good. It's very good, and I feel that most of them are quite curious, and they would like to know more about food care and how to do, what kind of solution is there could be provided as well. So I feel that there's a good energy in this market. The Vietnamese market it's a very unique market, I would say, because they have a huge number of group who are more into the agriculture sector, which is consisting to about 70%, and then we have this middle class group, I would say maybe from 30% of that, I would say 20%. So there is a huge gap between these two groups, which could afford the product and who might not be able to afford the product. So in this sector, we are looking into really defining our product into two different categories, where we have to make we are creating or developing two range, which one would be more competitive, but we are trying to maintain the same specification and quality, and we got another spec which is more for the standard group. So this is where we actually face difficulties in areas where we have to look into diverting our specialty for the reason of these two different markets. To Vietnamese markets, it's very new sector. So how do you introduce these products to Vietnamese people? So okay, for the Vietnamese market, in a way, I believe that being in Thailand, and also me myself, I'm a Malaysian, we are part of the ASEAN nation, and I think we truly think together, being as Asian, truly Asian. So what we did is we have appointed a local partner in Vietnam, who we believe that our Vietnamese partner know the market best in sense of design, sizes, the best what would the Vietnamese like. And we basically came about 3 months back, we came to the Vietnam market. We did a market survey. We visited a lot of hospitals, talking to few doctors, getting to know the feedback. And then from there, we felt that, okay, what was the difficulties in this market is two things. One is language, and secondly, the education about food care within the I would say within the patients who require such products are very less. So that's where we decided that, okay, we need to spend a more budget, or we would require more support from the industrial sector, from the economic sector, from the I would say
I would say even from the ministry level or from the government level, to create more education on food care, more education required to be stipulated into the system, to actually increase more awareness, and this would help the overall industry basically. I think that Thailand is somehow considered to be similar to Vietnam in its kind of population and the weather and the people, something like that. So when you have a different strategy to promote your products in Vietnam compared to what you have done in Thailand? Okay, at the moment we are looking at more to basically the same strategy, the same strategy that we're implementing from Thailand into Vietnam. But what we are looking at was, after a market survey and from a judgment, we look at the Vietnamese sizes are different. It's much more smaller compared to even the Thai market, which required a little bit more bigger sizes, and then also the designs, where Vietnamese point of view was it's a totally different. So they prefer a different type of range, a different type of collection, which we are now working on with the new designs and collections for the Vietnamese market basically. And at the same time, of course, we have difficulties. Not I would say difficulties, but I would say this is part of our strategy as well, where we see that the Vietnamese market require a more competitive pricing compared to the other markets, because for us, we are not just only selling into the Thai market, but we are exporting to 20 regions worldwide. So we are exporting to the US, then we are also working with the Middle East partners, where we are exporting throughout 20 countries worldwide. So what we see is more to every region we face different types of problem basically. So for the Vietnamese market, we see areas of competitive pricing and as well as new sets of designs again. So this would be the difficult areas where we have to sit and basically get to know which is the right design that works for the market. I think that checkups is the kind of the one of the strategies here in Vietnam to promote the products. Yes. And what are the further steps to penetrate in our markets with this kind of very new products? What we are looking at is basically to do, we have a foot pressure measurement system, which we do a foot checkup. We do, after doing a foot checkup, we do a more physical evaluation of the foot, where we go to stage 2, where we do not use the machine. We use physical team, where we employ a physiotherapy, where they are specialists in diagnosing the foot conditions, where we check, like, whether they feel the foot or whether they have any sensory problem, and then we evaluate whether there is any condition, furthermore serious condition in the foot, and then from there we basically recommend them to the right channel, where we are working with few partners like hospitals, clinics. We are working with pharmacies. We are working with specialized centers, where we would like to have our products available in all these areas, where we call them as our stockists to keep our product stocks. And we have a specialized center where we call this as the laboratory center, where we do most of the checkup there, from stage 1, from a foot pressure measurement system to physical checkup, and then we would dispense the patients or the customers to go to these specific locations to buy the product. Okay. I think that is a new market, but it's not that there's no competitors to Comfortor. So besides the products from Comfortor, we have products from, for example, from the US or from the Germany. Yeah. What do you think is the strength of your products? I would say the strength of our product is big. It's the quality, and we are looking at because of the base of manufacturing, which is based in Thailand. We are able to provide a very good price structure, and we are more competitive in that sense. And also believing that because of the logistic locations within Thailand and Vietnam, we are able to basically create more developments faster into the market because of the closeness that we have between these two regions. So it is the kind of geographic and advantages pricing that we factors. have, and pricing factors basically. Yeah, because I think that the products from the US or Germany are priced of their quality as well. Yes, yes.
Trên thực tế, việc tìm được một đại dương xanh của riêng mình là điều không phải dễ dàng, đòi hỏi có sự sáng tạo và không ngại khó khăn. Hơn thế nữa, để tìm được một đại dương xanh trong lĩnh vực y tế, một lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người, thì còn khó khăn hơn. Doanh nghiệp không chỉ cần sự sáng tạo, kiên nhẫn, cần có kiến thức cao mà còn cần có tâm và có đức, phải thực sự quan tâm đến sức khỏe của người dân. Chính các doanh nghiệp này cũng cần có ý đức. Theo đó, người kinh doanh mới phát triển được một sản phẩm tốt, lấy được niềm tin của người tiêu dùng, bởi cái giá của sức khỏe không hề rẻ. Đến với triển lãm Medifarm lần này, có rất nhiều doanh nghiệp mang đến các công nghệ mới, giải pháp mới. Thậm chí, nhiều người đến không phải để tiếp thị bán hàng, mà là để giáo dục cho người dân về chăm sóc sức khỏe của mình. Chính những doanh nghiệp như vậy đã và đang xây dựng ngành y tế Việt Nam. Công ty Morinda Việt Nam đến với triển lãm lần này để giới thiệu về giải pháp khỏe, giải pháp đo độ lão hóa thật của cơ thể và đo thể trạng miễn phí cho mọi người, nhằm giúp mọi người hiểu về cơ thể mình và có biện pháp chăm sóc cơ thể thích hợp. Đoàn quốc tế Morinda có đưa ra được một cái chỉ số mới, đó là cái chỉ số AGE. Thế thì cái chỉ số này đó là cái sự liên kết giữa đường và mỡ mà khi chúng ta ăn uống hàng ngày nó dư thừa. Vì vậy nếu như mà muốn kiểm soát được sức khỏe của con người, của nhân loại thì chúng ta phải kiểm soát cái chỉ số AGE này. Và có những bạn trẻ thì mặc dù chỉ có 23 tuổi nhưng khi đến đo thì đã lên tới 68 tuổi. Có nghĩa là các cái chức năng trong cơ thể đã vận động rất là nhiều, hoạt động rất là nhiều. Nhưng ngược lại có những người tuổi rất là cao nhưng sau một thời gian biết cái phương pháp vận động để mà hạn chế cũng như là dùng những cái loại thực phẩm chức năng tương tự để hạn chế lại thì chỉ còn có 58 hoặc là 60. Cũng giống như Morinda, Comfortor Việt Nam đến với hội chợ lần này, một mặt là để giới thiệu các sản phẩm của mình, mặt khác là để giúp người dân hiểu hơn về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe bàn chân thường xuyên, phòng ngừa bệnh tật liên quan. Theo nghiên cứu của công ty Comfortor, bàn chân là nền móng cơ thể con người, giúp bạn đi, đứng, chạy, nhảy. Đôi chân giúp bảo vệ toàn bộ hệ xương, đặc biệt là xương sống, các cơ bắp và hệ cơ trước các tổn thương do hoạt động đi lại hàng ngày gây ra. Đôi chân của bạn sẽ hoạt động tốt hơn khi tất cả các cơ, gân và xương ở đúng vị trí cấu tạo bình thường. Trong khi áp dụng nhiều biện pháp làm đẹp cho tóc, cho mặt, nhiều người thường bỏ quên chăm sóc đôi chân của mình. Tuy nhiên, thói quen này cần được thay đổi, bởi vì chân được coi là một bộ phận cơ thể hoạt động mệt mỏi nhất. Đặc biệt, đái tháo đường là căn nguyên của nhiều bệnh hiểm nghèo trên các cơ quan như tim mạch, võng mạc, thận. Trong đó, nan giải nhất là biến chứng trên bàn chân. Song, phần lớn bệnh nhân lại chưa có ý thức chăm sóc bàn chân. Nước ta cũng chưa có chuyên khoa bàn chân để khám và điều trị hiệu quả, dẫn đến tỷ lệ cắt cụt cao. Vì vậy, việc theo dõi chăm sóc bàn chân hàng ngày, can thiệp và điều trị kịp thời là yêu cầu rất quan trọng với bệnh nhân đái tháo đường. Mong muốn người dân nhận thức được điều này, gian hàng của công ty Comfortor đã tổ chức kiểm tra chân miễn phí cho khách tham quan, đồng thời hướng dẫn để nâng cao nhận thức cho khách tham quan về cấu tạo bàn chân và cách chăm sóc chân. Đây là hai ví dụ điển hình trong số hàng trăm gian hàng tại hội chợ lần này, những doanh nghiệp thực sự mong muốn phát triển y tế cộng đồng. You said that you have some checks out for Vietnamese people about their food. Yes. So what is the situation? So what we did is basically what we see is that because of the intake of sugar, high amount of sugar in their coffee, or like they like to have their coffee soda, and so there is a very high chance, and we have checked with the research, about 6% of the Vietnamese population is suffering from diabetic, and this is about, I would say, it is growing annually in a 1.5% of the patients, or I would say the population is diagnosed with type 1 diabetic conditions. So this is actually very serious, because for a market, I would say, like for a developing country like Malaysia, we are having about 3% diabetic patients coming up. But Vietnamese now, we are facing about 1.8% of diabetic increment
year by year. So this is going to be a huge, I would say, going to be a huge problem in the long run towards the Vietnamese population, I would see. You think that's what solutions we should provide to solve this problem? Of course, the solution comes from many other factors. From, of course, other healthcare providers should also be in part of this whole agenda, and also I believe the government, probably the Ministry of Health, should also look into creating the right awareness, providing the right solution. Maybe we have to create a lot of camps throughout the agricultural regions, or in state by state, or probably we have to set up a mobile mobile clinic, food clinic, to go throughout all the rural areas to do checkups or food checkups, or even also do a diabetes checkup. So these are things which I believe that we could work together with the Ministry of Health and come up with a proposal within a group of investors to look into the primary education towards food care, basically. What have you done in Thailand to solve this problem for the Thai people? See, in Thailand, what we have done a lot of things. Like we have brought in a lot of partners from all over the world. Most of the regions that we've looked into doing a lot of camps. We have done mobile camps. We have also did proposal papers, research documents, and we have submitted to, this was done about several years back. We have submitted to the Ministry of Health to create a budget. We have created a budget in Thailand where patients can claim for a free pair of shoe from the hospital, and the government pays for the shoe. So this kind of proposal was done years back, and the government agreed, and they have created a fee, or I would say a budget. So every patient who has diabetic could go to a center or the specific specialized area where we can do a checkup, and if the patient's food condition is serious, then they can claim for 1 pair or 2 pairs free per year. So these are the things that we have tried to push into the system in some part of the regions that we represent. But if we compare to other more, I would say more modernized regions like America or Europe, they basically have a budget. They already have a specific budget of probably $100 to $200 per annum for per patients or per customer, which they can claim using insurance, healthcare, I would say Medicard or Medicare facilities, and which is subsidized basically by the government and also by the insurance company. So we are trying to look at that in Vietnam in the long run as well, probably cooperating with some Japanese or Korean insurance companies, firms, to look into such a program, which could probably help Vietnamese consumers or patients to be able to afford such products and such treatment, and also be able to fund this whole education system in the long run. So I think this will really help a lot in providing certain amount of prevention and care for a serious condition towards the food for diabetic patients. If you have a chance to talk with our Minister of Healthcare, what would you say to her? I think we will really put up a proposal, and we would like to actually like them to take this into a serious consideration of actually creating probably booklets, pamphlets to be circulated within the schools. Because you see today what we see, a young baby who is just born could be diagnosed with diabetic. So this condition is occurred because of the parents. So this is something which should be educated from the young age itself. So from the young age itself, so through schools, through parental advisory boards, to the medical advisory boards, and to also the patient or to the population basically. So I think we should create more specific programs in this education, and also probably camp checkups. We could do a rural mobile clinic checkups and things like that, which we could like to propose, which I would like to propose to the Ministry of Health if I have the opportunity.
So I've known that you have joined the medical farm or the medical exhibitions in Vietnam recently. So how is the situation there? Oh, the feedback was tremendous. The feedback was fabulous. It was a very good event, and I believe that this is so focused into the medical event, and probably if we participate in more exhibitions in the future in Vietnam, maybe in other fairs like maybe more to the sale expos or New Year expos, I think we will get the feedback will be so much more better. I think that after this step, you have a kind of a plan or a strategy, a long-run strategy to lure more customers, right? Yes, yes. So what we're planning is we started to cooperate with the submitted proposals to the largest hospital in Hanoi, which is the Hanoi General Hospital, where the Diabetic Institute is very interested to cooperate with us, and they want us to set up a booth or a kiosk, a small kiosk store with our specialists at site. So this will be the first program that we are going to start maybe in the next 1 month, and then slowly we will plan to expand such small shop, a kiosk shop in most of the hospitals. Either it could be a government or private hospital in Vietnam. So this is the key, I would say the ideal strategy that we are looking to go into setting up small kiosk shops in all the hospitals. For the distribution channel, what we are looking at was we are going to cooperate with a local partner who has warehousing facilities in Hanoi and also in Ho Chi Minh, which will handle our logistics throughout, and they have the capability or the capacity to handle the logistics throughout the whole country, from Da Nang to Dalat to everywhere basically. So how about the operation now in Vietnam after 6 months coming here? I would say now we just started about now 4 to 5 months. I would say we are just still new, very new, but I would say that I think we could forecast a good turnover, or I would say a good number of sales, which initially we looked at having maybe 10,000 to 20,000 pairs per annum, but from what I see, the market potential would be more. It could increase, I would say it would increase 100%. So if we could look at somewhere around 50 to 100,000 pairs per annum per year in the whole Vietnamese market, which we have to cover also Ho Chi Minh, Hanoi, and the whole regions basically. Okay. People often say that good shows take you to good places. What do you think? Oh yeah, I think it's a very good saying on that. Yeah. Because even a friend of mine, but it's also bad in sense of a good shoe could make people fat as well. Because a friend of mine was too comfortable having our shoes, where he started actually gaining more weight basically because he's being too comfortable in the shoe. But I think, okay, overall, basically, if today the saying says that a good shoe brings people to good places, that's the reason why we are in most of the regions worldwide basically today. Okay. I would say. And I know that is one of your slogans in your company. Is this? It is. Our slogan is a step with comfort, where we place a step being with comfort basically. So thank you, Santosh, for your sharing with us in our program today. You're and I hope welcome, you will be more successful in our market. Sure, thank you. Thank you very much. Vâng, thưa quý vị, gia nhập một thị trường mới với một sản phẩm mới chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt, thì việc có những công ty có đủ những sự bản lĩnh và sự sáng tạo để làm ra những sản phẩm mới, gia nhập vào những đại dương xanh đầy tiềm năng trên thế giới như những gì mà vị CEO Santosh trong chương trình ngày hôm nay đã làm được thì là một điều rất cần thiết và vô cùng quan trọng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị dành cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.